Hallo meine MitverzweiflerInnen, willkommen zu einer neuen Folge von Genshin Impact. Letztes Mal haben wir das erste Ending hier bekommen und jetzt machen wir direkt uns an die Arbeit für das zweite. Wir haben Folgendes zu tun, weil darauf muss man mal kommen. Also, wir haben ja Dings mit Lynette, kann man einmal über den Fall reden und da man das Richtige macht, so. Anhänger, Bonnie. Also das ist eins von. Ne, warte, das ist Livers End. Oh, warte, ich muss das nochmal. Ich habe hier direkt ein Video bereit für das zu kapieren. So, also das hier muss man benutzen. Und Anhänger. Ne, Pet, Haustierübergabe. Ist es das? Ja, es ist das. Und das. Ne? Und dann anfänglicher Verdacht müsste es sein. Ja, das haben wir auch schon letztes Mal hinbekommen. Und ich glaube, das müssen wir dann einreichen. Ich schaue gerade lieber nach, weil ich will euch definitiv da die Nerven ersparen. Das müsste aber jetzt das sein. Wenn er eigentlich mal drückt. Voilà. So, das einreichen. So. Text habe ich schon gesehen. So über den Brief. Fluchtort verschwundene Bonnie. Das muss man, Okay, dann scheint doch nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. So. Das ist das ein. Nee, das ist nicht. Oder Zweck des Briefs, doch. Ich verstehe wirklich gar nichts gerade. Also ich probiere wirklich einfach mit dem Infovideo zurechtzukommen. Okay, und das reicht auch ein sogar. Okay. If Bonnie had imitated and thinking about it, could it be that the person who wrote the letter also knew nothing about Bonnie's whereabouts? Könnte sein. So. Well, Und jetzt das hier. Und da war auch etwas direkt ausgewählt. Zutaten. Ja, das. So. Und das müssen wir einreichen. Und jetzt müssen wir es haben, glaube ich. according to Bernard, Bitte. Pierre also supplied all of the goods. But if the Marchose Phantom's records are correct, Pierre should have lost all access to the materials required to create the imitation synth. And the Institute has also not reported any theft of their stocks. Mhm. The final question is, why did I sense that something wasn't right after hearing Bernard's testimony? Even more so than before. Na gut, noch etwas. Bernards Aussage interpretieren. Oh Gott. Sowohl geschriebene Briefe als auch Übergaben mit bestimmten Fässern sind Kommunikationswege, die abgefangen werden können. Taucht das an. Komplize, der niemals gesehen wurde. Und das hier müssen wir auch noch interpretieren. Wird so ein komplizierten Plan ausgeklügelt, sich dann auch einfach der ermittelten Gendarmen offenbart. So, was zum Teufel wird er jetzt einreichen? Nix. Hat Per mehrere Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie Per Plan handelt, ist eindeutig unterschiedlich, als ob er zwei verschiedene Personen wäre. Okay. So. Per hat Pierre nie persönlich getroffen. So, ich nehme an die zwei dann. Und dann hat Per... es gibt noch eine dritte Person. Ist es das, was ich jetzt auswählen muss? Ich will lieber sicher sein, ne? Es scheint so. Interpretieren. Selbst Bernhard wusste nicht, dass es nicht Per war, der die ganze Zeit die Fee in der Hand hatte. Es war jemand anderes. Okay. Schlussfolgerung einreichen? Video? Ja, okay. Das heißt, das ist dann das Richtige. I think we may be close to the actual answer. Ich hoffe mal. Ist das jetzt der richtige Weg? Ich glaube schon. Ich schau mal kurz. Einfach um sicher zu gehen. Hier, Ausgänge, alle. Okay, wir haben noch nicht eine Bestätigung, ob wir im richtigen Weg sind. Okay. Boah, schon direkt denken hier in der Folge. Hallo, was soll das? So. Now behave and follow me to the interrogation room. Ow, that hurt. Ow! Muss ich jetzt das Ding gewinnen oder wie? So. Okay, einfach eine Karte und ich glaube, wir haben so ja genug Punkte. 31. Nice. Kontrolle erfolgreich. Nein, wir können sie nicht entkommen lassen. Bleibt stehen. Is there something else you need from me, traveler?
Bernhard und Pierre, sie handeln nicht nur wirklich zu zwei, oder? Huh? Oh, ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. I see. It all makes sense now. Hey, what are you talking about? Look, even our confessed criminal here has no idea what you're saying. Because he has been kept in the dark all along. And I assume it's the same with Pierre. Bernhard hatte geglaubt, mit Pierre zu kommunizieren. Pierre glaubt, Anweisungen von Bernhard auszuführen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Drittperson, oder wie? Und während der ganzen Zeit wusste keiner von beiden, dass da noch eine Drittperson gab. That never quite added up for me. Why did Pierre feel compelled to return to his home with Bonnie and the pendant and make them so easy to find for the Marechaussee Phantom? Alle Tiere, die Pierre aus den schwimmenden Fässern erhielt, hätten direkt zu seiner Basis gebracht werden sollen. Und in einer brenzligen Situation sollte der Anhänger das letzte gewesen sein, das Pierre herumliegen lässt. Both of these things are in stark contrast to his usual meticulous and vigilant behavior. There's only one reasonable explanation. He was following orders, just like Bernard. He probably received the following instructions right before the Phantom came knocking on his door. Bring the cat and the pendant, and our undercover agent will be sure to help you. Unbeknownst to him, however, the third person who wrote that letter to him had long decided to sacrifice him and Bernard to save themselves. Da sie die Fässer und Briefe benutzt hat, um ein persönliches Treffen zu vermeiden, hätte sie wahrscheinlich von Anfang an die beiden zu verraten. What? You can't be serious. There was a third person involved? Scheint so. If you focus only on Bernard's testimony, it's easy to believe that only Bernard and Pierre were working together. The case appeared extremely simple. Bernard did the trafficking, Pierre the imitation synth production, drugging, and stuffing. Nachdem alles in die Wege geleitet war, schien die Drittperson über jeden Verdacht erhaben zu sein. Wait. But that doesn't make any sense. If that's the actual truth, then as soon as Pierre is caught, you explain his side of the story and the third person will... Wer darf davon kommen, weil sie ja nicht existiert in den zwei. Yep, which is why the third person made sure that Pierre would never be found again. Once they had instructed Pierre to expose himself, the third person wrote to Pierre again, suggesting that everything had been taken care of, and he should take Bonnie and safely return to his base. Und dann hat sie Pierre aufgelaut und ihn verschwinden lassen. Of course, Pierre's disappearance at such a sensitive time immediately made him a prime suspect. Knowing that Bonnie had last been seen with him, Ja. all the third person would have to do from that point on would be to lead the Phantom to investigate the Humane Society and get Bernard to confess the truth. Dann würde Bernard aussagen, dass Pierre es gewesen sei, der sich den ganzen Plan ausgedacht hatte. Wait. So you're saying that the letter I received yesterday, the one that made me think Pierre was still alive, it was also sent by the third person? Scheint so? Is that what happened? I'll get back to headquarters right away and reinvestigate this case from the top. Nicht so voreilig. Chevra said that assumptions can be detrimental to solving a case. Someone among us, however, has been feeding us all kinds of preconceived notions ever since our first meeting. Das heißt, They suggested that Pierre's disappearance was an attempt to escape the judgment of the law, and that Pierre was a scion of the Lefebvre family. wollt ihr mir gerade damit sagen, dass sie jetzt Elodie als die dritte Person verdächtigen? But if the disappearance is truly just a cover-up for a murder, then couldn't the true scion have been an illegitimate daughter, rather than an illegitimate son? Ah, Fräulein Elodie Lefebvre? Huh? Haven't you taken this joke a bit too far? You're right. I did let a lot of assumptions get to my head when I first started to talk to you about the case. I'll make sure to correct my behavior. You deliberately fed us lies, but even you could not control every last detail of your plan. There was a flaw in your scheme, and something didn't quite go as planned. Getting the Marechaussee Phantom to notice Pierre was only the first part of your plan. Had they failed to take notice of the Humane Society, they could have cast a wider net. And you couldn't predict what they might possibly find, if given enough time. This, of course, was the main weakness of your plan.
Und in dem Moment, als die Sonderpatrouillen Linie auf den Plan traten, wurde es noch schwieriger, die Ergebnisse der Ermittlungen zu kontrollieren. As someone accustomed to acting from behind the scenes, you didn't want to take the risk of personally proposing a raid on the Humane Society. So, you thought about pulling a few more strings, so all the suspicion would point towards Bernard and his society. Eine Möglichkeit wäre natürlich, Bonnie auszuschalten und ihren Leichnam bei Pierres Verstecke zu deponieren, in der Erwartung, dass sie später aufgefunden wird. Once the Phantom expanded their search, it would only be a matter of time before they found Pierre's base. If a cat last seen with the suspect turned up dead at the imitation synth base, it wouldn't be long until the Phantom would figure out exactly how she had been mistreated and turn their eyes towards the one organization that has been sending boatloads of animals out of Fontaine. Und auch dann geschah etwas Unerwartetes im Versteck. Bonnie gelang es, in dem Durcheinander zu entkommen. It was probably Oops. during your ambush of Pierre. You didn't even have the time to check if she had already been stuffed full of imitation synth. Miau. Still, you soon found another opportunity. Before long, Bonnie had made her way back into the city, and even popped up on the Steambird. Like Bernard, you desperately wanted to confirm the contents of her stomach, so you hurried to find us. Unlike Bernard, however, you were hoping that Pierre did have the time to make her swallow a load of imitation synth. Okay. While investigating the suspect's cat, we unexpectedly discovered that the suspect has been smuggling imitation synth using living animals as intermediaries. That was your plan, in any case. With that, you'd have been able to lead the investigation towards the Humane Society. Aber Bonnie hatte großes Glück. Bonnie had managed to escape before Pierre was able to stuff her full of imitation synth. That part of your plan could no longer be carried out. But as shrewd as you were, you came up with another plan right away. You manipulated the Traveler and I to help you identify Bernard as a key suspect. Du wusstest, dass Lynette in dem Fall mit Chivalrys ermittelte und du wusstest auch von Lynettes Begegnung mit der Familie Lafevere. You used the Lefebvre name as bait to get us to join your investigation. With 2 extra bodies around, the Special Patrol is sure to soon take note of the strange event of Bernard somehow having a reason to look for Pierre's cat. So, what you're saying is, I went to all that trouble just for the chance that you might put forth the suggestion that would lead you down the wrong path. Of course, you did far more than that. Just now at Lumidus Harbor, were you not the person who highlighted the suspicious activities of the society? Indem du uns die Logbücher des Hafens zeigtest. Oh, You even highlighted the society's activities during your compilation of the logs, so they'd be immediately visible to anyone examining the records. Yep. Moreover, the logs contained no records of the Port Authority's activities. In other words, your activities. and what are you trying to suggest with that? I am insinuating that you had plenty of opportunities to transfer the raw materials for imitation synth from the harbor to a boat, and then sail over to the meeting place full of floating barrels. Sobald Bernard die Tiere in die Fässer gesetzt hatte, würdest du die Deckel öffnen und die Rohstoffe darzulegen. Solange du es, solange du es vor Pierres Abholung erledigt hast, so würde es keiner mitbekommen. And that's how neither the trafficker nor the manufacturer knew there was a third person who supplied the raw materials, and surreptitiously operated between them. Zuerst hast du dich mit den beiden Parteien in Verbindung gesetzt und die Rohstoffe gesichert. Dann hast du Bernard angewiesen, die schwimmende Fässer und die Tiere vorzubereiten. Alter, was ist das für ein Plan? Also es wäre ja fast wirklich das perfekte Verbrechen gewesen, weil wir nicht auf die Schliche gekommen sind. What the hell? Danach ist die Rohstoffe in die Fässer gelegt und verlangt, dass Pierre die Fässer abholt, um sie in sein Versteck zurückzubringen. Pierre manufactured Oh. imitation synth using the raw materials you provided, stuffed the animals, and placed the animals back into the barrels. Having received the green light from you as Pierre, Bernard then retrieved his animals and shipped them out of Fontaine once he had received enough for a full batch. This is the truth behind your smuggling ring. I can't believe it. I never put 2 and 2 together. You've sure got an extremely lively imagination. Ja, wir brauchen doch schon irgendwas Festes. So what do you think she's going to say next? Aber hast du dafür irgendwelche Beweise? But do you have any evidence?
It appears that it's quite easy to predict what you'll think or say. Then, if we apply that to this case, we can also think of a few places to look for incriminating evidence. Das wäre? You know very well that this case will not end until Pierre is found. So you will have him commit suicide out of fear and shame to end the investigation for good. That way, you can also pin the blame for the overseas smuggling activities, the theft of the harbor's confiscated raw materials, and even the Lefebvre name on him. Huh. After all, dead men tell no tales. But you still want it to appear as if he had sent that last letter to Bernard, so you have to make sure he cannot be found until after Bernard has confessed to the authorities. Okay. To do that, you either will hide his body until you've found an appropriate time to set up a fake suicide scene, or you'll dump it someplace where it'll be hard to determine the exact time of death. Submerged in water, for instance. Huh. The location would ideally allow you to keep the body hidden for some time while also letting you keep an eye on it. Du könntest ihn natürlich an einen sehr coolen Ort für später aufbewahren oder ein Feuer legen, damit es aussieht, als hätte er sich selbst verbrannt. Ein Beispiel für solchen Ort wäre irgendwo in deinem eigenen Boot oder unter dem unter Wasser in der Nähe des There are only Louise-Hafens. so many options to hide a person's time of death, after all. As long as the Phantom investigates each of the possibilities in turn, they'll surely find Pierre's remains. Especially since, as the prime suspect who will now be taken into custody, you will no longer have the time to move him or set up a fake suicide scene to cover up the murder. True. How absurd. And on what grounds will you order my arrest? Don't think for a second that your spouts of nonsense will amount to any kind of real argument. After all, I'm... Ja. Elodie Lefebvre! Oh! As the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, I hereby declare you as a suspect in the case. If you have any objections, you may raise them later during interrogation. Gutes Timing, Leute. Chevere ist Lene. That's right. We received a message from Lumiduce Harbor that you were going to investigate the Humane Society. We didn't expect to run into you at such a critical moment. While at the harbor, we noticed something else extremely interesting. Apparently, you often used all kinds of excuses to swap your shifts. Okay. And if one were to match the times of your shifts to the activities of the Humane Society and those of certain foreign ships, they'd find them to be an exact match. Huh. Da haben wir so einen festen Beweis. Nice. That's just a coincidence. Warte, wie hat mal der eine Polizist in Life is Strange das gesagt? Einmal ist Zufall, zweimal ist einfach eine Pech und dreimal das es ist eine Übereinstimmung oder es ist einfach Fakt oder irgendwas so, ich weiß nicht mehr. Yes, I'm sure you have already thought of a dozen different ways to explain away the suspicious activities. But as far as evidence goes, that should be enough to warrant taking you into custody. Yep. Don't worry. If it turns out that the guards are still unable to find any evidence after all this, Lynette and I will do everything in our power to clear your name. Auch wenn das wahrscheinlich nicht der Fall wird sein. Although judging by her reaction, I assume no follow-up from us will be needed. Ich glaube auch nicht. The Lefebvres were infamous for using disguise and infiltration to achieve their goals. Who would have thought that they would have planted someone within the guards? Yep. Judging from the timeline, they likely arranged for you to enter the guards before the fall of the clan. But they probably didn't expect you to turn it to your advantage and use your job to save yourself during the purge. Not only that, but you actively participated in the interrogation, arrest, and judgment of the Lefebvres during their fall, thus clearing yourself of suspicion. Ja, also wahrscheinlich haben sie zusammengearbeitet und die, wo schon fest also wo schon fest war, dass sie definitiv gefangen genommen werden und alles so und schuldig sind, konnten dann mitspielen und ihr den Cover gegeben, wo sie gebraucht hat in dem Moment. You brutally and cruelly abandoned your allies as soon as they outlived their usefulness, just like a lizard cutting off its own tail in order to live. You've been doing this for years. So you played me like a fool after all? Hat er gerade eine gehauen bekommen? Weil das wird von einem plötzlichen Schlag außer Gefecht gesetzt. Hat sie gerade einen gehauen? Oder läuft sie jetzt weg? What was that word you used? Ally? You think that someone as foolish as him is worthy to call himself my ally?
Okay, ich glaube, die Maske ist jetzt komplett weg. They were worthless scum. All of them. Not just Bernard and Pierre, but those Lefevres too. I lost all my chances of a normal life just because I was born into their lot. Not only that, but because they wanted me to become an undercover agent, they stripped me of my name, too. I had to live in constant fear of them while they were alive. And even once they were gone, I had to continue to bury my heritage and my name. Always worrying that their enemies would come knocking at the door. Do you know anything about what I've been through over all these years? My life as the last Lefevre? Hättest ja nichts gemacht, da wäre ja alles okay gewesen. Ja, okay, das ist vielleicht nicht den besten Ruf dann, wegen dem Namen, aber du hättest einfach können, ganz easy, ja, dein Leben können leben, ohne dich jetzt in so Sachen involvieren, wo die Familie ja berüchtigt dafür ist. I don't, and neither do I care. Niemand hat dich nach deiner Vergangenheit gefragt. Jesus. Heb dir die Rede für den Gerichtsprozess auf. Oh, verdammt. Are you for real? Aren't you a Lefevre victim too? Elodie, you're the only one still living under the shadow of a name. That's enough. Keep your hands where I can see them and do not resist arrest. If you have more to say, save it for the interrogation room. What a joke. What a joke! Oh ne, nicht schon wieder eine Pistole. Wer ist das? Don't come any closer. What's that? An den Apparat ist irgendwas seltsam. Das kleine Gerät, das Elodie wäre hervor, was sehr schlicht als wäre es aus Pappmasch. Ich wollte sagen, es sieht nicht überzeugend aus. Know what this is? I've secretly planted loads of explosives in the Humane Society. Just one step closer and... Und? Ja, jetzt schmeißt wahrscheinlich Lumine das aus der Hand. Whether they're cats, dogs, or just unlucky human employees. They'll all be blown up into smithereens. Surely, you bunch of goody two-shoes won't let that happen, right? Überzeugen, Elodie zu täuschen, wir nehmen also, schleichen? Was ist jetzt das Richtige? Muss ich jetzt irgendwas Bestimmtes aus? Ich schaue lieber nach, nicht, dass wir den ganzen Weg wieder schlagen müssen. Schau mal lieber nach im Video. Okay, da ist davon gerade, wo Lynette extrem viel spricht. So, das ist wo Lynette und Chevirus einschreiten. Mal, wo ist der Sprengstoff? Okay, Sprengstoff. Okay. Hat mal das hier genommen. Ja, okay. Kontrolle zu. Was haben wir jetzt ausgewählt? Ich weiß es nicht mehr. Ohne darauf zu warten, dann sind wir gedrungen. Bandit greift Lynette und du mit einem Schlag an. What? Hey! Don't do anything stupid! Guards! Gardamex! Wer hat gerade eingeschlagen? Gerade als er dich den Befehl rufen will, wird sie von dir und Lynette überwältigt. Alter! Was war das denn gerade für ein Hieb? Phew. So I was right after all. It's easier to deal with the person causing the problem than the problem itself. Und was ist mit dem Auslöser, den sie da hatte? This is it. Looks like it's just a toy. Ach, das war nur ein Bluff, ja, so wie es Yes, aussah. that's probably why she suddenly flipped and knocked out Bernard. He probably knew that there were no explosives at the society. Ah, ja. Und dann tat sie auch noch so, als hätte sie einen totalen Zusammenbruch. Als ob sie fürchtet, keine andere Wahl zu haben, als zu handeln, um all den zu entkommen. Well, given Oh that my she God. never even showed her face to Bernard and Pierre, I had my doubts that she'd have gone to the society in person to plant explosives. Thank you for your help, everyone. I'll take them back for thorough questioning and find someone better to take over the Humane Society. I might need a few statements from everybody. Would you be able to come with me? Kein Problem. If statements are all you need, can Linny provide them on my behalf? I still need to go back and explain some things to the crew. I also had an appointment with the Traveler before we got interrupted. Oh Gott.
Nachdem eine Verabredung waren. Ich probiere mal einfach mal, ob das klappt. 3. Kontrolle fehlgeschlagen. Okay. A lot has happened since then. I'm referring to when I invited you over for some tea and also to spend some time with Bonnie. Esst ihr. Once I'm done talking with the troop, I'll take Bonnie home and make a nice cup of tea. You'll be able to find us outside of my door. Okay. Was ist das? Wie, das geht noch weiter auf. Lade mit Lynette eure Energie wieder auf. Okay. Dahin. Abschluss. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich der Abschluss in der Teil. Alter, wie groß ist diese Quest, bitte? Ich dachte jetzt, okay, jetzt so 10 Minuten und haben wir das nächste Ending hier, nachdem wir dann den richtigen Weg eingeschlagen haben. Nein, wir brauchen jetzt wieder eine ganze Folge. Oh mein Gott. Black tea and a cute kitty. Truly the best combo for standby mode. Want some? Eine Tasse Tee, bitte. I hope you'll like it. Interessiert sich nicht, wie es damit weitergeht mit dem Fall mit der Not at Melodie? all. Information is indeed very important, but if you were to try to collect every piece of information you come across, your efficiency would actually decrease. Ja, okay. Plus, if you just think about it, what sounds more fun? Writing a statement or enjoying a tea party? Die Teegesellschaft. Great answer. That'd be my pick too. Had we not run into that case, we could have spent the entire day like this. But now, I'm running low on both time and energy. Mit gut verbrachter Zeit sollte sich deine Energie deutlich schneller wieder aufladen. You're right. I can sense it. I'm recharging very quickly at the moment. Trotzdem noch eine Frage. Wann hast du angefangen, Elodie zu verdächtigen? Something about her rubbed me the wrong way since the very beginning. But to be more precise, it was probably around the time when I saw Bonnie try to get away from her. Huh. Nachdem Bernhard verhaftet wurde? Miau. Elodie tried to get close, but Bonnie deliberately dodged her. Maybe Bonnie had tried to evade her before at Pierre's base. Or perhaps Bonnie just instinctively knew that she wasn't a good person. Not everyone who likes cats is a good person. But if cats like you, you're probably alright. Das könnte stimmen. Humans tend to overthink things, but cats rely on their instincts, and they're pretty sharp. I mean, just look at Bonnie. Miau. She took a Doch nicht. liking to you the moment you met. True. Hallo. Was das? Ja. Dex und Detectives. Ihre Geschichte hat ihr vorläufiges Ende erreicht. Nice. Damit hätten wir ein Ending und haben noch ein Achievement sogar dafür bekommen, was wahrscheinlich bei dem Hangout-Dings hier ist. Genießt mit Lynette eine angenehme Teegesellschaft, nachdem der Schmuggelfall gelöst ist. Und dann hat man natürlich noch Indikator des Schicksals, das ist einfach, wenn man alles abschließt. Und dann gibt es wahrscheinlich noch etwas anderes. Okay. Ja, sonst mit den Achievements reden wir einfach nicht. Ich habe schon ein bisschen viel gemacht. Okay. Das heißt, wir haben damit das zweite Ending bekommen. Hat wieder eine ganze Folge gekostet. Ja, das wird lange. Also, wir probieren nächstes Mal ein ganzes Ending auch zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das... Ach, du Heiliger! Okay, das ist wirklich ziemlich lange. Also, ich hoffe mal, dass die zwei Routen hier, die dann zu den restlichen Endings führen, nicht sich so lange ziehen. Wenn, hoffe ich bis hier. Allerschlimmstens bis hier. Und bitte nicht, bitte, das, Alter. Wir kommen ja noch auf 280 Folgen mit Dings, also, mit Lynette, wenn das so weitergeht. Aber ja, das sehen wir dann nächstes Mal. Wahrscheinlich, wenn wir nächstes Mal dann noch den Weg einschlagen mit dem Theater. Und einfach schauen, wie da mit der Aufstellung vorangeht. Und ja. Aber jetzt können wir mal wenigstens friedlich die Folge abschließen mit einem weiteren Ending. Aber ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.